भाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine.
Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri-Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes.
A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First,
for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition,
and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years
200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies.
Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers.
Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germ plasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance.
It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024.
To encourage sustained foreign investment and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure,
and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries
both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its
drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax.
Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities.
to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector, I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes
and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्राण जाए जाग, पल्स न जाए। Celebrate excellence at GIS Samman 2025, honoring legends, inspiring generations, and shaping the future. এবার শীতের আনন্দ আরো বাড়িয়ে তুলুন। আবরণ নিয়ে এসেছে প্রতিটি শীতবস্ত্রের উপর আকর্ষণীয় 10% ছাড়। তাই দেরি না করে আজই আসুন। রঙিন প্রতিদিন আবরণকে সঙ্গে নিন। ব্র্যান্ডেড গানের মেশিনের একমাত্র চয়েস স্ট্রোবনি, ইয়োর হিয়ারিং এইড স্পেশালিস্ট স্ট্রোবনি। লাল বাবা রাইস, স্বাদ ও স্বাস্থ্য
নির্দিষ্টভাবে বেশ কিছু পরিস্থিতি যেগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল, রীতিমতন সেই জায়গায় ছাড়ের ঘোষণা তিনি করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বড় খবর জানাই আপনাদেরকে, সব থেকে বড় খবর আয়কর রিটার্ন, সেখানে সময়সীমা বৃদ্ধি করা এবং একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেটা এই মুহূর্তে ট্যাক্স বেনিফিটের জায়গা, যেটা 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় কোনো রকম কর নয়, ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তিনি বাজেটে মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিলেন এবং একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে একের পর এক যেটা স্ল্যাব তিনি বলছেন যে 0 থেকে 4 লক্ষ পর্যন্ত নীল, অর্থাৎ কোনো রকম ট্যাক্স লাগছে না। 4 থেকে 8 লক্ষ যাদের ইনকাম 5%, 8 থেকে 12, 10%, 12 থেকে 16, 16%, 16 থেকে 20, 20% এবং 20 থেকে 25, 25% এবং 25 থেকে অ্যাবভ লক্ষ যাদের ইনকাম হবে তাদের ডেফিনেটলি 35% টিডিএস এ ছাড়। একের পর এক ন্যাশনাল সেভিংস স্কিম, সেখানে কর ছাড়ের ঘোষণা তিনি দিয়েছেন। সব থেকে বড় খবর জানাই, বাজেটে প্রবীণ নাগরিক তাদের জন্য বড় ঘোষণা তিনি করেছেন। যারা 60 ঊর্ধ্বরা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ 1 লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন তিনি। এর সঙ্গে প্রশ্ন উঠছিল জীবনদায়ী ওষুধ নিয়ে। 36টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক, বড় সড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি ইতিমধ্যেই করলেন এবং সেই জায়গায় তিনি বলছেন যে 6টি জীবনদায়ী ওষুধ, তার মধ্যে 5% শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা তিনি করেছেন। লিথিয়াম ব্যাটারি, সেখানেও তিনি শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা করলেন। একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে 2025 অর্থবর্ষের রাজস্ব ঘাটতি তিনি বলছেন 4.8%। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তার ইতিমধ্যেই এই বাজেট পেশ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে বণিক মহলের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া আসছে, শুনবো আমরা। There is also the sector of exports that has been focused upon, and also there is very clearly investment in the economy in areas that require for India to grow and thrive, whether it's human capital development, whether it's to reform urban infrastructure and urban governance, to unlock the potential of future-facing technologies, a lot of focus on innovation, a lot of focus on areas such as which are important from climate transition, for example, the target on nuclear plants. So several important announcements there. And above all, I think very important, a lot of focus on reform and ease of doing business, and particularly about collaboration with states on some of these sectoral interventions and incentivization towards reforms. I think this is a very important focus that the budget has brought in, because a lot of the next set of reforms that have to happen at the state. And very importantly, this budget has also, given that consumption is 60% of the economy, of the GDP, it has also provided relief to the middle class on personal income tax, which is welcome. It should spur consumption going forward, and therefore a virtuous cycle of consumption, and therefore investments and employment. I think it's a very welcome step. And whilst all these investments have happened, many sectors have been touched, reform has been focused about, collaboration with states has been focused about. I think there are also a lot of reforms that have been brought in from an ease of doing perspective, from the taxation perspective. Very notable is also simplification, rationalization. Also very important is the safe harbor and certainty kind of measures. So lot of positives here, and despite वुमेन्स के लिए 2 करोड़ तक के लोन के प्रावधान किया गया है। किसान के लिए क्रेडिट लोन का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नए एयरपोर्ट्स के लिए प्रोविजंस किए गए हैं। देन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बढ़ाने के लिए प्रोविजंस किए हैं। एक ओवरऑल अच्छा मिला जुला बजट है और आम आदमी के लिए मेरे को लगता है एक बेहतरीन बजट रहेगा ये। थैंक यू। মধ্যবিত্তদের সম্পূর্ণ বিষয়টি মাথায় রেখে নির্মলা সীতারামন একেবারে বাজেট পেশ করার আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে একেবারে নজরে রাখা হচ্ছে মধ্যবিত্তদের, এবং সেই জায়গায় একের পর এক এই বাজেটে যা যা প্রপোজ করা হলো সেগুলো আপনারা শুনলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার জায়গায় ডেফিনেটলি যেতে হবে, কারণ এই বাজেট আর আগামী সময় কতটা এর সুফল আমরা আগামী সময় পাবো, কে কিভাবে দেখছেন এই বাজেট থেকে অনেক প্রত্যাশা ছিল প্রত্যেকেরই। প্রত্যাশা কি সম্পূর্ণ সফলের জায়গায় নিয়ে যেতে পারলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী? অবশ্যই নজরে রাখবো আমরা। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যারা গেস্টরা রয়েছেন, প্যানেলিস্টরা রয়েছেন, একের পর এক প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে বিজেপি মুখপাত্র
মণিকাঞ্চন পাল। মণিকাঞ্চন দাকে স্বাগত। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঝন্টু বড়াই। ঝন্টু দাকে স্বাগত। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অনির্বাণ ব্যানার্জি, আইনজীবী। অনির্বাণ দাকে স্বাগত। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা শুভাশিস ভট্টাচার্য। শুভাশিস দাকে স্বাগত। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অশোক কুমার মুখার্জি, ব্যাংক ইউনিয়নের নেতা। স্যার স্বাগত, সকাল থেকে আপনি রয়েছেন, আপনার কাছে আসবো অবশ্যই। তবে এই মুহূর্তে দূরাভাষ সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন দেবাশিস বিশ্বাস, অধ্যাপক। দেবাশিস বাবু, অসংখ্য স্বাগত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। আমি শুরুটা ডেফিনেটলি বড়সড় যে জায়গা তা হচ্ছে আয়কর রিটার্ন। 12 লক্ষ পর্যন্ত আয়করের ছাড়, বড় ঘোষণা এই মুহূর্তে করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। একেবারে সেই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে অনুষ্ঠান শুরু করবার চেষ্টা করবো। ঝন্টুদাকে দিয়ে আগে শুরু করবার চেষ্টা করি। ঝন্টুদা, কি বলবেন ওভারঅল বাজেট আর শুরুতে এটা? হ্যাঁ, গতকালও এবং আজকেও স্পেসিফিক প্রথম হাফে যখন আমরা বারবার বলছিলাম যে ভারতবর্ষের অর্থনীতির চালিকা শক্তি মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত, এদের কর স্ট্রাকচারটা অর্থাৎ এই সম্প্রদায়টাকে বিগত 10 বছরের সরকারের পলিসির পার্ট হিসাবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যাই বলো না কেন, এই সম্প্রদায়টাকে তো মেরে ফেলার একটা সাংঘাতিক রকম মেকানিজম তৈরি হয়েছিল। এই ট্যাক্সেশনে রিফর্মেশনটা না আনলে এই চালিকা শক্তিটা যদি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, শুধুমাত্র আপনি 2% 3% বড় বিগ হাউসগুলোর করে ছাড় দিয়ে তাদের ট্যাক্সের টাকায় আপনার দেশ চালাতে পারবেন না। তার উত্তম উদাহরণ কিছুদিন আগের রিপোর্ট বেরিয়েছে, বিপুল পরিমাণে ট্যাক্সের ঘাটতি হচ্ছে কারণ মিডিল ক্লাসের ক্রয় ক্ষমতা, তাদের ইকোনমিক স্ট্যান্ডার্ডিটিটা প্রায় নেই, এমনই সত্যি হয়ে যাচ্ছে। এটা সকালে আলোচনা করলাম। দ্বিতীয়, দেখো এখানে সোশ্যাল সেক্টরের কথাটা আমরা বারবার বলছিলাম যে সরকার সোশ্যাল সেক্টরটাকে ডেভেলপ করছে না কেন। শুধু মিডিল ক্লাস নয়, লোয়ার যে ক্লাসটা, যাদের মানে সরকার রোগটা উল্টো ধরছে, রোগ মানে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমে যাওয়ার রোগটা হিসাবে ধরছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরগুলোতে মালিকদের নাকি পয়সা নেই, তারা প্রোডাকশন তৈরি করতে পারছে না। বাস্তবে তা নয়, তাদের যথেষ্ট পয়সা আছে, প্রোডাকশন ফুলফিল করছে তারা, কিন্তু কিনতে পারছে না। অর্থাৎ এখানে মন্দাটা হচ্ছে কিনতে না পারার মন্দা মানুষের, অর্থাৎ মানুষের কাছে টাকা নেই। ফলে আপনার সেই যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্টরগুলো, মনরেগার থেকে শুরু করে এভরি অ্যাসপেক্টে মানুষগুলোকে টাকা তুলে দিতে হবে। আমি যেটা সকালে উদাহরণ দিলাম যে আপনার প্রয়োজন হলে একটা পুকুর কাটতে হবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু শ্রম তৈরি করার জন্য, আবার সেই পুকুরটাকে বন্ধ করতে হবে যাতে লোকের কাছে টাকা পৌঁছয়, অর্থাৎ মানিটা সার্কুলেট করা। এই সেক্টরে আমি এখনো পর্যন্ত যা দেখলাম, এখানে কিন্তু দেখো অনেকগুলো জিনিস, যেমন গিগ কর্মীদের খুব সুন্দর একটা যে এই যে তোমার জেপ্টো, ব্লিঙ্কিট, সুইগি, জোম্যাটোর মতো সংস্থায় যে কর্মীরা আছে, যেটা এখন ভারতবর্ষে একদম অসংগঠিত ক্ষেত্রে একটা বড় পার্ট এরা, মানে এই পার্টটাকে কিন্তু যদিও 1 কোটি মাত্র এনেছে, 1 কোটিকে স্বাস্থ্য বিমার আয়ত্তাধীন এনেছে। আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে স্কিল বেস ডেভেলপমেন্ট, এআই বেস ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি প্যারালাল, এই যে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে এই শ্রেণীটা যাদের স্কিলের চাইতে অনেক বেশি শ্রমের উপরে কনসেন্ট্রেট করতে হয় এবং শহর কেন্দ্রিক যাদের এটা, এদেরকে আরও স্পেস দেওয়া, এই স্পেস দেওয়াটা। তারপরে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে দেখলাম 5% ছেড়েছে। আমরা আশা করছিলাম যে এই পার্টটাকে আরও কনসেন্ট্রেট করা, যে বিপুল পরিমাণে ছাড়টা না দিলে ওষুধের যে পরিমাণে দাম বেড়েছে, বিশ্বাস করো যে ইলেকট্রাল বন্ডে যে পরিমাণে টাকা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে দেওয়ার পরে, উত্তরোত্তর ইলেকশনের পরে মধ্যবিত্ত নাবিশ্বাস তুলে দেয় যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যে দাম বেড়েছে ওষুধের, নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের, তাতে মানুষ কিন্তু ওষুধ নিতে পারছে না, জীবনদায়ী। এটাতে আরেকটু কনসেন্ট্রেশন দিলে ভালো হতো। আর ট্যাক্স রিফর্মে একটা আলোচনা শুনছিলাম যে এটা নিয়ে ফার্দার একটা বিল আনতে চলেছে, যেটা আমরা বলছি যে ডিরেক্ট ট্যাক্স ভারতবর্ষে হচ্ছে অদ্ভুতভাবে 12% মাত্র, আর ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের পরিমাণ 88%। ফলে এইটাকে যদি ব্যালেন্স শিটে না আনা যায় না, তাহলে কিন্তু এই রাজস্বের দূরীকরণ এবং বৃদ্ধির মধ্যে যে ভারসাম্যের প্রক্রিয়াটা ব্যাহত হবে। এটা কিন্তু সরকার আশা করছি বিলে পরশুদিন বোধহয় সম্ভবত সোমবার দিন বা মঙ্গলবার প্লেস করবে। এটাতে আমার মনে হয় সিরিয়াসলি ইয়ে করবে। আর জিএসটি এই যে জিএসটির এই পার্টটা যেটা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে, আমি জানি না জিএসটি নিয়ে কি সরকার কোনো ইয়ে করছে নাকি ওই আয়কর মানে বিলের সংশোধনীতে জিএসটিটাকে ফোকাস করবে, কারণ জিএসটি কিন্তু ইটস আ ভেরি সিরিয়াসলি ডিসপুটেড একটা পার্ট। এইটাকে কিন্তু সরকার দেখবে আশা করছি আমি। ওভারঅল কি ব্যালেন্সড বাজেট আপনি মনে করছেন? দেখো এখনো ব্যালেন্স বলার মতো নেই, তবে স্কিল বেস যে এটা, যেমন আইআইটি 5টা খোলার কথা বলেছে, স্পেশাল ইকোনমিক জোন বলেছে, পিপিপি মডেলের উপরে কনসেন্ট্রেট করার কথা বলছে। এখানে আমি একটা জিনিস এখানে খুব আমার আশ্চর্য লেগেছে যে
পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে প্রচুর অংশগ্রহণের কথা বলেছে, ঠিক। এটা কিন্তু সঠিক নয়। চলো, ঠিক আছে, গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার হাতে পরিকাঠামোটাকে বেশি রাখতে হবে, ব্যাংকিং সেক্টরটা বিশেষ করে, Okay. তা না হলে কিন্তু গ্রেট ইমপ্রেশনে ব্যাংকিং আমাদের মুখ সেক্টর থুবড়ে পড়বে। একদম ঠিক আছে, অশোক বাবুর কাছে আসবো, তার আগে আমি একটুখানি অধ্যাপক দেবাশিস বাবুর কাছে আসি। দেবাশিস বাবু, কি মনে হচ্ছে বাজেট পেশ হওয়ার পর যা যা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, কেমন লাগলো? আমি বাজেটকে অত্যন্ত সাহসী এবং ভারসাম্য যুক্ত বাজেট বলে মনে করছি। ওকে, কারণ এখন বর্তমানে যদি আমরা ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখি, তাহলে যে অস্থিরতা আমাদের এই সংলগ্ন দেশগুলোতে আশেপাশে আছে, তার থেকে কিন্তু ভারতবর্ষ মুক্ত আছে এবং সেইখানটা আরও জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে আমি জোর দেবো একজন অর্থনীতি ছাত্র হিসাবে, যে ফিসকাল স্ট্যাবিলাইজেশনের উপরে তিনি জোর দিয়েছেন এবং লক্ষ্য রেখেছেন যে 2026-এর মধ্যে ওটাকে 4.4 অর্থাৎ 4.4% নামিয়ে আনবেন। ইনকাম ট্যাক্সে যে ছাড়টা দেওয়া হয়েছে সেটা 12 লক্ষ বলা হচ্ছে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ধরলে পরে ওটা 12,75,000 দাঁড়াবে। 12,75,000 যদি দাঁড়ায়, তাহলে গড়পড়তা এক একজনের এই অবধি যাদের আয় আছে তাদের গড়পড়তা 80,000-এরও বেশি টাকা তাদের হাতে আসবে। কারণ এটা অর্থনীতির একদম সামান্য জায়গাতেই বলে, যে কোনো অর্থনীতির ছাত্র এটা বলে দিতে পারবে, যদি এই ডিসপোজেবল ইনকাম বাড়ে, ডিসপোজেবল ইনকাম বেড়ে গেলে পরে তাহলে সেটার ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতারা অনেক বেশি সার্ভিস এবং বস্তু অর্থাৎ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস তারা অনেক ক্রয় করবেন এবং তার একটা মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট কাজ করবে এবং অর্থনীতিতে একটা জোয়ার আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এবং আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস, এবার যে একটা কিছুটা হলো মন্দার ভাব দেখা যাচ্ছিল আমাদের আর্থিক গতির ক্ষেত্রে, বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, অনেকেই বলছিলেন যে আর্থিক বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে, গোটা বিশ্বজুড়েই যদি আমরা দেখি ট্রেন্ডটা, তাহলে সেখানে আর্থিক বৃদ্ধি কমার একটা ট্রেন্ড আছে। তো ভারতবর্ষ তার থেকে মুক্ত নয়, ভারতবর্ষ বিশ্বের বাইরে নয়, কিন্তু সেখানে এই সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমার মনে হয় আর্থিক বৃদ্ধির হারেও আমরা তার ফল দেখতে পাবো। এবং যে যে সেক্টরগুলো হচ্ছে গিয়ে কর্মসংস্থান করতে পারে, যেমন ধরুন একটা আমি বিশেষ করে উল্লেখ করব যে হোমস্টেগুলোর জন্য যে 50টি জায়গা ট্যুরিজম স্পটকে ধরে নিয়ে হোমস্টেগুলোকে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিডিউল কাস্ট, শিডিউল টাইপ মহিলাদের মধ্যে যারা প্রথম এন্টারপ্রেনার হবেন তাদেরকে কোটি টাকা দেওয়ার 5 কোটি টাকা সম্ভবত লোন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মানে যেহেতু খুব দ্রুত বলে গেছেন, আমি যতটা সম্ভব লেখার চেষ্টা করেছি। তো এই জায়গাগুলোতে কি হবে, মানে শুধুমাত্র আমি বলবো যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া এবং বিনিয়োগ বাড়ানো, ভোগ ব্যয় যাতে মানুষ ব্যয় করতে পারে সেদিকেই শুধু দেওয়া হয়নি। সামাজিক সুরক্ষার কথা একটু আগে ঝন্টুবাবু বলছিলেন, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে উনি হয়তো খেয়াল করেননি, সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি পোষণ 2.0-তে 8 কোটি শিশুকে ব্যালান্স বাজেট সুষম পোষণ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং এটা শুধু নর্থ ইস্টে 1 কোটি মায়েদেরকে এই পোষণ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। তো এরকমভাবে এবং 2 কোটি করে টার্ম, আমি একটু দুঃখিত ভুল বলেছিলাম, 2 কোটি করে টার্ম লোন 5 লক্ষ SC/ST এন্টারপ্রেনারকে দেওয়া হবে, উদ্যোগপতিকে দেওয়া হবে। প্রথম যারা শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব উদ্যোগপতি হবেন, উদ্যোগে আসবেন, তাদেরকে 2 কোটি টাকা টার্ম লোন দেওয়া হবে। তো এই সমস্ত মিলে আমার যেটা মনে হয় যে আসামে এবং নর্থ ইস্টের দিকে ভালো, শুধু আসাম নয়, পূর্ব ভারত এবং উত্তর পূর্ব ভারতের দিকে যে জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন বিহারে মাখনা বোর্ড তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। মাখনা আমরা জানি যে একটা আমাদের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট আয়ের জায়গা এবং 5টা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। IIT-তে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে, 10,000 আসন বৃদ্ধি হবে মেডিকেল কলেজগুলোতে। তো সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে আমি বলবো, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা গতকাল অন্য আলোচনা একটা জায়গায় আমি বলেছিলাম যে ক্যান্সার এবং অন্যান্য যেগুলো জীবনদায়ী ওষুধ আছে সেখান থেকে আমাদের ডিউটি ফ্রি করতে হবে, সেখান থেকে ট্যারিফ সরিয়ে দিতে হবে, সেটা কিন্তু সরানো হয়েছে। এটা খুব, এবং বাল্ক মেডিসিন যেগুলো অন্য জায়গার থেকে আসে তারপরে
তার উপরে ভিত্তি করে আমাদের এখানে ওষুধ তৈরি করা হয়, তার উপরেও ডিউটি অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলুন, আপনি বলছেন দেবাশিস বাবু সাহসী এবং ভারসাম্যযুক্ত বাজেট, এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ডেফিনেটলি আমি ব্যাংকিং সেক্টরের জায়গায় ডেফিনেটলি যাব। অশোক বাবু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, আমি অশোক বাবুর কাছে ঠিক এই জায়গা থেকে আসবো। স্যার, সুরাহা কি পাওয়া যাচ্ছে? কি মনে হলো ওভারঅল শুনে? যে ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বুঝে নিতে হবে, ভারতবর্ষের কত লোক এই যে আপনার 12 লক্ষ টাকা অবধি যে ট্যাক্স ফ্রি করছে, ও যদিও 12 লক্ষ না, ব্যাপারটা হচ্ছে 0 থেকে 4 লাখ অবধি একটা 5 নীল, তারপরে 4 থেকে 8 হচ্ছে 5% ট্যাক্স, তারপরে হচ্ছে আপনার যদি কী বলে 8 থেকে 12 অবধি 10% ট্যাক্স আছে, ট্যাক্স নেই তা না। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এর বাইরে যে বিপুল জনসংখ্যা, যাদেরকে আপনাকে যদি আপলিফ্টেড না করতে পারেন, তাহলে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দেশের যে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পারচেজিং পাওয়ারটা আপনি বাড়াতে পারবেন না। সাধারণ লোকেদের পারচেজিং পাওয়ারটা বাড়ানোটাই হচ্ছে, আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে এই বাজেটের একটা মুখ্য ভূমিকা হবে। এবং এর ফলে যে ডেফিসিটটা হচ্ছে বাজেটে, যেটা বাজেটে একটা থাকে তো, এগুলো হচ্ছে ইনকাম একটা সাইড আছে, এক্সপেন্ডিচার যে সাইডটা আছে, এখানে যে ডেফিসিটটা আছে, এই ডেফিসিটটা কত এবং এইটাকে কিভাবে পূরণ করা হবে, এইটা যতক্ষণ না পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বোঝা যাবে না যে কিভাবে এই টাকাগুলো আসবে। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আমি দেখলাম যে এগ্রিকালচার সেক্টরও ফরেন ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গাতে বলা হয়েছে। ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে জোর না দিয়ে বরঞ্চ দেশীয় ইনভেস্টমেন্টটাকে যদি জোর দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু একটা ভালো পজিটিভ রেজাল্ট হবে। কারণ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, আমি সকালবেলাও যেটা বলেছি, যে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কারুর কথা শোনে না। এরা আজকে ইন্ডিয়াতে আছে, কালকে কিন্তু যদি দেখে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটা চাঙ্গা হচ্ছে, তাহলে ওরা বাংলাদেশে শিফট করে যাবে, তারপরে শ্রীলঙ্কায় শিফট করে যাবে, যখন যেখানে যেটা যে পজিশনটা আছে, কারণ এদের কোনো দায় নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ান যে ইনভেস্টাররা যারা আছে, তাদেরকে যদি আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারি বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন জায়গাতে, এবং এমন করা উচিত যে লোকেদের ক্ষেত্রে বলা উচিত, আমরা যে কর্পোরেট ট্যাক্সের কথা বলছি, কর্পোরেট ট্যাক্সের যে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, আপনি তার বেনিফিটটা কিন্তু যাতে কি বলে, তারা যেন উৎপাদনের ব্যাপারে যায় এবং ইয়েতে ইনভেস্টমেন্ট করে বেশি করে, যাতে লোকের কর্মসংস্থান হয়, এই ব্যাপারটা বেশি করে জোর দেওয়া উচিত। ঠিক, চলুন, আমি আপনার কথার সঙ্গে একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের আবারও একবার শোনাবো সেই বক্তব্য, ট্যাক্স বা কর ছাড়ের একেবারে উদ্দেশ্যটা কোথায় কি বলছে, কি বলেন তিনি, শুনুন আরো একবার। In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. এই মুহূর্তে অখিলেশ যাদবের প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি, আমরা শুনবো। आंकड़े देने चाहिए थे हमारे लिए। आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग চলুন, খুব স্বাভাবিকভাবেই মহাকুম্ভের ঘটনা হয়তো তিনি স্মরণ করছেন এবং তার বক্তব্য রাখছেন। মিশ্র প্রতিক্রিয়া ডেফিনেটলি আসবে, আলোচনা চলবে, একটা দ্রুত বিরতি নিয়ে বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকবে। প্রাণ যায় যাক, পালস না